So next topic వచ్చేసి fundamental models అమ్మా. So the fundamental models are based on some fundamental properties. The fundamental model are based on some fundamental properties. Whereas architecture model is based on the architecture model deals with organization of computers across networks. Okay, no? So some fundamental properties such as the fundamental are based on some fundamental properties such as characteristics, failures, and security. These three are fundamental properties in fundamental model. So basically fundamental model are three types: interaction model, failure model, and security model. Interaction model, failure model, and security model. So first of all, we will discuss interaction model. So the interaction model is going to be communicate interaction, how to interact computers or processes. It is going to communicate how the systems are going to be communicated. Interaction model మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటామంటే how the systems are going to be communicated. The computation occurs within processes. The computation occurs within processes, so it deals with whatever computation that is occur within the process and how it is going to be interacted. The computation occurs within process, so it deals with whatever computation that is occur within the process and how it is going to be interacted. Okay, na? the process interact the process interact by passing messages. Okay, the process interact in the messages ద్వారా pass అవుతుంది. The process interact by passing messages resulting in communication coordination and synchronization. So communication అంటే information flow అవడం one process to another process. కోఆర్డినేషన్ అంటే ఒకదానికి ఒకటి కోఆర్డినేషన్ చేసుకోవడం. సింక్రనైజేషన్ ఆఫ్ ఓవర్రైడింగ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ బిట్వీన్ ప్రాసెస్. టూ ప్రాసెస్ మధ్యన కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి. సో మెసేజ్ టూ ప్రాసెస్ మధ్య ఇంటరాక్షన్ ఉండాలంటే ఆ టూ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ అవ్వాలంటే రెండింటి మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది ఉండాలి అండ్ రెండింటి మధ్య కోఆర్డినేషన్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. అండ్ సింక్రనైజ్ ఆఫ్ టూ సిస్టమ్స్ ఆర్ టూ ప్రాసెస్. టూ సిస్టమ్స్కి ఆర్ టూ ప్రాసెస్ మధ్య సింక్రనైజేషన్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. అంతే కదా, ఇప్పుడు టూ పర్సన్స్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలనుకో వాళ్ళిద్దరి మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది మంచిగా ఉండాలి అండ్ వాళ్ళిద్దరూ అండర్స్టాండింగ్లో ఉండాలి. సో interaction model reflects the facts that communicate take place with delays. Interaction model reflects the facts that communication takes place with delays. Okay, na? How the performance of communication channel will be established. It based on the performance of communication channel will be established. It's mainly based on three types: latency, bandwidth, and jitter. ఇక్కడ ఏంటంటే హౌ ద పర్ఫార్మెన్స్ కమ్యూనికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందో మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి. అదే లేటెన్సీ అండ్ బ్యాండ్విడ్త్ అండ్ జిట్టర్. లేటెన్సీలో ఏమవుతుందంటే what type of message we will use and what type of network we will use and what type of system we can use. These are all in latency. ఓకేనా, లేటెన్సీలో మెసేజ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ మెసేజ్ మనం యూజ్ చేసాము, ఏ నెట్వర్క్ మనం యూజ్ చేసాము, హౌ ద సిస్టమ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రాసెస్
These are all discussed in latency. నెక్స్ట్ బ్యాండ్విడ్త్ కూడా అంతే, అండ్ జిట్టర్ కూడా. ఈ మూడింటిని బేస్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే కమ్యూనికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందో బేస్ చేసుకుంటాం. దీంట్లో మెయిన్లీ టూ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఇంట్రాక్షన్ మోడల్ ఉందమ్మా. ఒకటి సింక్రనస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్ హ్యాస్ ఆన్. Synchronous distributed system has on. The process is executing in a known lower or upper bounded time. The processes is executing in a known lower bound or upper bounded time. Second point is message is received within known boundary time. Message is received within a known bounded time. Now, third point is the non-local clocks drift rate present in synchronization system. Non-local clocks drift rate in present in synchronization system. It's a synchronous distributed system how has no bounds on. So in this, process execution speed will be there. Process execution speed will be there, and message transmission delay will be there, and clock drift rate will be there. In a synchronous distributed system has no boundaries on. In this, process execution speed will be there, and message transmission delay will be there, and clock drift rate will be there. Second one is a failure model. The failure model defines and classifies the faults. The failure model defines and classifies the faults. There is any faults in the system, that is this failure model is going to be defined. There is any faults in the system, that this failure model is going to be defined. ఫెయిల్యూర్ మోడల్ ఎప్పుడు డిఫైన్ చేస్తామంటే ఇఫ్ ఎనీ ఫాల్ట్ సిస్టమ్లో ఉంటే అప్పుడు ఫెయిల్యూర్ మోడల్ని డిఫైన్ చేస్తాం. It is important to understand the kinds of failures that may occur in a system. It is important to understand the kinds of failures that may occur in a system. Okay, na? What type of failures that occur in the system that you should be aware. What type of failures that occur in the system that you should be aware. Okay, na? So దీంట్లో మెయిన్లీ డిఫరెంట్ ఫెయిల్యూర్స్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఫెయిల్ స్టాప్ అనేది అంటే ఏ ప్రాసెస్ హాల్ట్స్ అండ్ రిమైన్స్ హాల్టెడ్. ఏ ప్రాసెస్ హాల్ట్స్ and remains halted. Other process can detect that process have failed. Okay, na? A process halts and remains halted. Other process can be detected that process has also failed. Second is a crash. A process halts and remains halted. Other process may not be able to detect this state. Next, omission ante a message inserted in an outgoing message buffer never arrives at the other ends. Incoming message buffer. Again, a message inserted in an outgoing message buffer never arrives at the other ends. This is omission. Next, arbitrary. Process and channels exhibits arbitrary behavior. It may send or transmit arbitrary messages at arbitrary times. A process may stop or take an incorrect step. Arbitrary ante process and channels exhibits arbitrary behavior. It may send or transmit arbitrary messages at arbitrary times. A process may stop or take an incorrect step. Next, time failure. Time failure ante clock drift exceeds allowable bounds. Okay, na? Clock drift exceeds
allowable bounds. These four are failure models, different types of failure models. Five totally: file stop, crash, omission, arbitrary, timing failure. Next, third one వచ్చేసి security model. There are several options. There are several operational threats a system designer needs to aware of. అందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేది threats to process. An attacker send a request or response using false identity. Threats to process ఏమవుతుందంటే an attacker send a request or response using false identity. Second one is threats to communication channel. Second one is threats to communication channel. In this, an attacker may listen or message and save. Okay, na? In this, an attacker message, listen or save. Next వచ్చేసి denial of service. Denial of service. An attacker may overload or server. An attacker may overload a server by making extensive request. An attacker may overload a server by making excessive request. So this is the fundamental model. So adaptation model and fundamental model important. So first unit complete అయిందమ్మా. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మెసేజ్ పెట్టండి.